Hi dear students, welcome to Bosco Campus Vision. I am Seema Dudley. Welcome everyone to the fourth lecture on the topic operating system. In this video, we will discuss about the semaphores. Semaphore is an important topic in the operating system, and it is just an integer value represented by the variable s. So we can say semaphore is simply a variable that is a non-negative value, and it is also an algorithm, that is, it is a software tool to the critical session problem. Critical session problem avoid ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു software tool ആണ് semaphore, and it allows all the process to execute without entering into the busy waiting. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ സെമാഫോർ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബിസി വെയിറ്റിംഗ് അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ പ്രോസസ്സിനും അതിൻ്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ സെഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് സെമാഫോർ. ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി യൂസിങ് 2 atomic operations. So now we can check the syntax of semaphore operation, and that is it will be using 2 atomic operations, wait and signal. ഇപ്പോൾ സെമാഫോഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന 2 അറ്റോമിക് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് വെയിറ്റ് ആൻഡ് സിഗ്നൽ. ഈ ഒരു അൽഗോരിതം നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും വെയിറ്റ് ഓഫ് എസ് ആൻഡ് സിഗ്നൽ ഓഫ് എസ്. ഓക്കെ, വെയിറ്റ് ഓഫ് എസ് ആൻഡ് സിഗ്നൽ ഓഫ് എസ്. ഇപ്പോൾ വെയിറ്റ് ഓഫ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേഷനകത്ത് എന്താ നടക്കുന്നതെന്നുള്ളത് നോക്കുക. വെയിറ്റ് ഓഫ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേഷനകത്ത് നടക്കുന്നത് വൈൽ എസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് നോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു പെർഫോം. ഒരു എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ഇല്ല. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി എൻറ്ററിങ് ഇൻ ടു ഡു നോ ഓപ്പറേഷൻ. അപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട എന്നുള്ള സ്റ്റേജിലെത്തുക. എന്നിട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിക്രിമെൻറ്റിങ് ദ സെമാഫോർ വേരിയബിൾ. ഈ സെമാഫോർ വേരിയബിൾ ഡിക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെമാഫോർ വാല്യൂ 1 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇറ്റ് വിൽ ബി എൻറ്ററിങ് ഇൻ ടു ദ ക്രിട്ടിക്കൽ സെഷൻ. അപ്പോൾ സെമാഫോറിൻ്റെ വാല്യൂ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വി ആർ ഡിക്രിമെൻറ്റിങ് ദ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് എസ്. അപ്പോൾ ഡു നത്തിങ്ങിൽ വി ആർ ഡിക്രിമെൻറ്റിങ് ദ സെമാഫോർ വാല്യൂ, ആൻഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ദ വാല്യൂ ഓഫ് സെമാഫോർ വിൽ ബിക്കം 0. 0 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വോണ്ട് എൻറ്റർ ഇൻ ടു ക്രിട്ടിക്കൽ സെഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് അറ്റോമിക് ഓപ്പറേഷൻ സിഗ്നൽ എസ്. ഇപ്പോൾ സിഗ്നൽ എസ്സിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എസ് പ്ലസ് 1. ദാറ്റ് ഈസ് വി ആർ ഇൻക്രിമെൻറ്റിംഗ് ദ സെമാഫോർ വാല്യൂ. സോ ദിസ് സെമാഫോർ വാല്യൂ വിൽ ബിക്കം 1 ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ എൻറ്റർ ഇൻ ടു ക്രിട്ടിക്കൽ സെഷൻ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ബിസി വെയിറ്റിംഗ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ സെഷൻ പ്രോബ്ലം അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത്. There are 2 types of semaphores, binary semaphore and the counting semaphores. Binary semaphores are more simple than the counting semaphores. That is, binary semaphores can have only 2 domains, that is 0 and 1. They are also known as mutex locks, and these locks provide mutual exclusion. And the working of binary semaphores is the process has to wait until the lock becomes 0, and then the process makes the mutex semaphore to 1 and it start its critical session. ഒരു അൽഗോരിതം ഓർമ്മയിൽ വെക്കുക. ആ അൽഗോരിതത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ ഇത് വെയിറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. വെയിറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇറ്റ് വിൽ ബി എൻറ്ററിങ് ഇൻ ടു ഡു നത്തിങ് സ്റ്റേറ്റ്. ഡു നത്തിങ് സ്റ്റേറ്റിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ചേഞ്ചിങ് ഇറ്റ്സ് സെമാഫോർ വാല്യൂ ടു 0. എസ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എസ് മൈനസ് 1 ചെയ്യും. ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി എൻറ്ററിങ് ഇൻ ടു സിഗ്നൽ എസ്. ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ മേക്ക് ദ വാല്യൂ ടു 1 ആക്കിയതിന് ശേഷം it will enter into critical session.
1 ആയാലും മാത്രമേ, ദാറ്റ് ഈസ് സെമാഫോറിൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആയാലും മാത്രമേ അതിന് ക്രിട്ടിക്കൽ സെഷനിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. So it will make the mutex semaphore value as 1 and it start its critical session. And once it completes its critical session, it resets the mutex semaphore to 0 and the other process can enter into critical session. And this is the way a binary semaphore works. The second type of semaphores is a counting semaphore, and in this type the domain is not restricted, that is it can have values from 0 to 9 and its combinations. And these counting semaphores are commonly used to control access to a resource that has a limitation on the number of simultaneous access. ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു പ്രോസസ്സ് തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ടൈം സെയിം റിസോഴ്സ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ആ സെയിം റിസോഴ്സിനെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രോസസ്സ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വി ആർ യൂസിങ് കൗണ്ടിങ് സെമാഫോർസ്. ആൻഡ് ദിസ് കൗണ്ടിങ് സെമാഫോർസ് ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻസ്റ്റൻസസ് ഓഫ് ദാറ്റ് റിസോഴ്സസ്. ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിസോഴ്സസിൻ്റെ നമ്പർ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അത് ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ദ കൗണ്ടിങ് സെമാഫോഴ്സിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ചെക്കിംഗ് ഇറ്റ്സ് നമ്പർ ഓഫ് റിമൈനിങ് ഇൻസ്റ്റൻസസ് ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ദാൻ 0 ഇറ്റ് ക്യാൻ എൻ്റർ ഇൻ ടു ക്രിട്ടിക്കൽ സെഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്രിട്ടിക്കൽ സെഷനിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുക ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി decreasing the value of the counting semaphore by 1. അപ്പോൾ 1 വെച്ചിട്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. എപ്പോഴാണോ 0യിൽ എത്തുന്നത് ആ ടൈമിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ സെഷൻ എൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എക്സിറ്റ് ആകും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊവൈഡ് പെർമിഷൻ ഫോർ അതർ പ്രോസസ്സസ് ടു എൻ്റർ ഇൻ ടു ഇറ്റ്സ് ക്രിട്ടിക്കൽ സെഷൻ. So an assignment question connected with this topic is, what is a semaphore? Explain the types of semaphore. Write the question and answers in your notebook and forward the pictures in the email ID provided to you. Thank you.